matters. Yeah. We also have a school psychologist who works with students who need it. We have career counseling and also a youth worker or youth work coordinator who helps students with extracurricular activities, so after school events, different activities. Ngoài những giáo viên bộ môn ra thì trong trường sẽ có những gọi là bộ phận cố vấn hoặc là hỗ trợ học sinh xuyên suốt quá trình học, trong việc học và ngoài việc học luôn. Nên là học sinh mỗi lần khi có những cái vấn đề hoặc thắc mắc gì cũng đều có thể tìm đến những người mà hỗ trợ này để mà mình được gọi là hỗ trợ kịp thời. Okay. And on this photo, you can see our campus, our school campus. This is quite unique for Põltsamaa, that the school, but also the sports school, the art school, the music school, the library, and the youth center are all close to each other, and so it's like a one campus, very compact. Thì tại trường Põltsamaa của mình là tất cả các phòng ban hoặc là những cái tiện ích đều sẽ nằm ở trong cái bán kính là 1 km, nên là học sinh mỗi lần cần, ví dụ như là đi tập thể thao hoặc là đến nurse hoặc là đến tham gia những cái thư viện gì đó thì đều có thể đi bộ đến này. Okay. Mm-hmm. And the classes in our school start at 9 o'clock in the morning. And breakfast and lunch are free in our school, and there is also a dormitory for students who don't live in Põltsamaa. And there's like kitchen facilities there, laundry, and it's about 60 euros per month, the fee for using the dormitory. Đây là một cái thông tin mà nhiều học sinh và phụ huynh sẽ mong muốn để mà tìm hiểu về cái gọi là về trường của mình, đó là cách sinh hoạt cũng như là học tập tại trường. Thì lớp của mình thường sẽ học từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ rưỡi chiều ha. Và trong trường mình sẽ được ăn sáng và ăn trưa miễn phí tại căng tin, cũng như là có chỗ ở cho học sinh hết luôn. Thì nếu như mà mình không có chỗ ở thì mình sẽ chỉ chọn vào trong cái ký túc xá của trường, khoảng 60 euro cho một tháng. I think there's one question and I want to raise it up for you. So one person asked about the age limitation for the high school at Põltsamaa, like upper limit. Upper limits. Mm. Do we have upper limits? We usually the students, if they start in Estonia, they start school when they are 7. They start then from the first grade, and when they finish the 12th grade, then they are usually 19. But I don't think we have officially like upper levels. Yes. Okay. So yes. maybe this one is like for example, like if the students are 17 or 18 years old already, can they start studying high school in your school? Yes. Yes. Okay. Dạ vâng. Thì cô mới có trả lời câu hỏi của mình ha. Thì nếu như mà mình là 17, 18 tuổi gì đó thì mình vẫn có thể tham gia chương trình học trung học phổ thông của bên trường của mình. Okay. Next. Okay, and now we're going into more details. What are you going to study if you're joining the Põltsamaa Gymnasium? The studies, the high school studies or the gymnasium studies, they last for 3 years. And the school year starts on 1st of September, and it runs till the end of second week of June. And there are 4 school holidays per year. They are most of them are 1 week long. Christmas holiday is 2 weeks long. Then, and here's some more details. What courses here are, but we can move on to the next slide. And there will be more. Okay. So here you can see the subjects that the students in the gymnasium learn, that they study.
And there are state exams in mathematics and Estonian, and one elective course subject. Đây là những ngành học và những môn học của mình là sẽ có học ở trong chương trình cấp 3 ha. And this table of subjects continues. Here you can see also other subjects that are taught in our school on the gymnasium level. Đây cũng là những cái gọi là môn học mà mình cũng có thể học ở trong chương trình cấp 3 của mình. And now it gets more interesting. In Estonia, the gymnasiums have like different subjects also. That some the subjects on the previous slides, these are similar in all schools. But here in our school, students can choose between 3 tracks or 3 specialities. So one is economics, which is most popular in our school, and there they have more courses like economics related courses. The second track is cyber defense and IT. And the third is theater and film, and this is our newest track. So it's the second year we are also offering this to our 2 students, and we do this in cooperation with professional theater. Ở slide trước là liệt kê ra chi tiết những cái ngành học liên quan, những cái môn học mà mình có thể học xuyên suốt quá trình cấp 3. Nhưng mà để nói về gọi là 3 cái hướng học của mình thì mình sẽ có kinh tế nè, rồi kỹ thuật phần mềm IT nè, và cuối cùng là về diễn kịch ha. Thì học sinh có thể chọn một trong 3 cái này để mà học. And here is more details about the 3 tracks. So the cyber security and IT, you can see what courses there are. For example, mechatronics, robotics, programming, technical drawing, 3D modeling, and the last one has a fancy name, but it's about drones. Đây là những cái ngành học những cái môn học mà mình có thể đi trong chuyên ngành là quản trị mạng. As there are like 4 questions here, so I will ask in order. So first, related to the age again. So what is the youngest age that you accept? Like 15 or 16 or 17 for high school? Youngest is 15. Youngest is 15. Okay. Dạ, mình sẽ là 15 tuổi là được nha anh chị ơi. Rồi. About the selective courses, do they have, for example, like dancing or musical or something like that? And will it be the compulsory subjects for them to get into the university? There are this dancing that you mentioned in the film and theater track. There are these courses. Okay. Please repeat the question. This was related to the university? Yeah, so because like you mentioned about the selective subjects, so he or she asked if they can choose, for example, dancing or musical as a subject to study. Yes, in the theater and film track there is also dance, and we have a music school, so they can also take music lessons or continue if they have learned an instrument, for example, already. Then they can continue their music studies in our music school. Okay, so it's this slide. So this is what we offer in the theater and film track, those students who choose this specialty. So these are the subject that they will have. These are extra for the general subjects. Okay. And the stage movement, there was this course. So this is also, there is some dance elements in this course as well. Okay. Yes, and the third one is engineer. The third one was
entrepreneurship. Or we're moving on. Okay. So we Uh, okay. So we are a partner school for the National Academy of Engineering, and we are in a STEAM project. So this stands for Science, Engineering, Technology, Math and Art. And we're working on 2 integrated projects. One has to do with smart greenhouses, and the other with the circular economy based packaging design. And there are various partners who we're collaborating with in this project. Thì về ngành học gọi là học STEAM của mình ha, là tổ hợp của những cái môn này, thì trường sẽ liên kết với lại những trường này để mà cùng dạy cho học sinh những cái bộ môn này. Và như mình thấy ở trên slide đây. And there I mentioned this, that you can continue your music studies, for example, in our music school, and this can be the school accepts this as part of the curriculum, even if it's not the study is not provided by our school, but if our partner school provides that, and then we can accept that. And there are other opportunities also. For example, e-courses from University of Tartu, or other activities from hobby school who have a curriculum. So it's not like ad hoc some courses or workshops, but those hobby schools who have a national curriculum, so we can accept the studies there also as part of the gymnasium studies. Ngoài ra thì trường cũng có liên kết với lại các trường đại học và những cái trường liên kết khác để mà tổ chức và giảng dạy cho học sinh những cái môn học hoặc là định hướng khác, nên là sẽ có nhiều lựa chọn cho học sinh của mình ha. Thì khi mà vào trong chương trình của mình thì học sinh có thể sẽ được định hướng để mà mình chọn những cái môn học phù hợp nhất với bản thân mình. And on the last slide, there was also mentioned one future plans that there's a vocational school focused on programming, code, UFI, and so we also plan to work with them to enhance our IT and cyber defense track. Rồi, thì dự định tương lai của trường là cũng sẽ liên kết với lại các trường nghề để mà có thể phát triển và mở rộng thêm cái ngành học về quản trị mạng của mình ha. And that's a fun part. Towards the end of the school year, we offer students elective courses or workshops, and we call it elective week. And then they can choose courses from very wide spectrum of fields, from choreography, medicine, gardening. There are some hands-on things, and this varies from year to year. Đây là những cái gọi là những cái hoạt động ngoài lề, nó sẽ là để thư giãn cũng như là chơi thể thao, ví dụ vậy cho học sinh. Thì đây là những cái mà học sinh có thể tham khảo ha. And our students, gymnasium students, also go to the National Defense Camp. And this is it's a 3-day field camp, including survival skills, first aid, orienteering. And we have a short video that you can also have a look at to get a better idea. Okay. Wait, is the audio audible? Can you guys hear it? No. Okay, hold on. Let me share it again.
That's In right. Vietnam we say khoai tây chiên. Okay. And here are some more activities that Põltsamaa offers. There's school theater that students can participate in, brass orchestra, dance groups, folk dance and modern dance, and various sports opportunities, outdoor gym, skiing tracks, disc golf course, cycling is popular here. And in the wake park, it's also in summer, it's volleyball, swimming. Đây là những cái hoạt động mà học sinh có thể làm ngoài cái việc học của mình ha, thì sẽ có hoạt động miễn phí nè, không tốn phí, còn có những hoạt động thì sẽ mất phí ở đây. Thì học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn để mà hỗ trợ xuyên suốt quá trình học và sinh sống của mình tại Estonia. Okay, I think this is the most important part. Most important part of maybe, and also still work in progress. So here is, you can see the admission requirements for Estonian students. So this is, we don't have special, like we haven't agreed, or we don't have special guidelines for foreign students. So this is also a new for us. But this is, yes, what is required from Estonian students, so that they're 75% of their results in their final exams in math and mathematics and Estonian language. Thì hiện tại là cho cái phần tuyển sinh đầu vào của học sinh của mình, thì em thấy có một câu hỏi ở đây về liên quan đến cái phần học của mình ha. Thì để mà cho học sinh quốc tế thì sẽ là chưa có một cái gọi là chính thức về cái phần chỉ tiêu này. Tuy nhiên là sẽ tập trung chủ yếu vào phần ngôn ngữ trước là cái tiếng Estonia, và Fanny Sucha chỉ làm chương trình Estonia thôi. But of course, this doesn't apply to Vietnamese students just like that. So. Okay. Yeah, I already said about that. Yeah. Do you want to share more about this one, or is there anyone that wants to ask about this? Let me see. Hold on. Thì sẽ có những cái câu hỏi về việc là mình học như thế nào lên đại học. Thì so now we'll have another guest speaker. Thank you so much, Anila, for your sharing part. And I think we can move on to the next part, which is from Arrow. So Arrow will be the person to share about the higher education in Estonia. Dạ rồi, thì cô anh trường của mình là đã xong phần gọi là giới thiệu về chương trình cấp 3 rồi. Thì nếu như mình có câu hỏi nào liên quan đến chương trình cấp 3 thì mình tiếp tục nhắn vào trong cái chat box ha. Bên em sẽ tiếp tục trả lời cho mình, và mình có cái phần Q&A sau buổi ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên là để tiết kiệm thời gian cho cả chương trình của mình, thì bây giờ mình sẽ đi đến cái phần là giáo dục tại Estonia như thế nào và lộ trình học lên cao học là như thế nào. Okay. Errol, are you here? Yes, I am here. Do you hear me as well? Yes, clear. So good afternoon, good evening, everybody. My name is Eero. I work together with Estonian universities and for the national system called Study in Estonia. Chào mọi người, thì đây là anh Errol ha. Thì anh Errol là đang làm ở trong trường đại học tại Estonia, và cũng như là đại diện của bên Study in Estonia của mình. Hôm nay anh sẽ chia sẻ về giáo dục Estonia và việc học cao học tại Estonia. And I will do a very classical presentation that I do for all the prospective students from all over the world. So maybe there is a lot that you already know, then I hope you don't mind, because repetition is the mother of wisdom. It's the Estonian proverb. So anyway, hopefully you will learn something new as well. And then I would now start. But yeah, Okay. yes, we can.
Dạ, thì bây giờ anh Eero sẽ bắt đầu phần thuyết trình của mình ha. Thì anh sẽ giới thiệu tổng quan qua Estonia của mình. So, welcome to Estonia. We are a small country. We are located in Europe, in the northern part of Europe, and we are 45,000 square kilometers big. So it means it's like when you compare some other European countries, Estonia is a little bit bigger than Denmark, bigger than the Netherlands, bigger than Switzerland, Belgium, but we have less people. We have a lovely small country with 1,300,000 people. We joined the European Union in 2004. We also joined NATO. That's why you also saw in the Põltsamaa, in the school video, you saw the trainings. A lot of schools have this kind of country, let's say the national defense short courses for the students as well. And we are also members of the Schengen area, which means it's easier to move around Europe, and also OECD. And altogether, although we are a small country, I think from every country there is at least one person who lives in Estonia. Thì tổng sơ qua về Estonia của mình ha, thì đã có những cái thông tin ở trên slide rồi nên là em sẽ không lặp lại quá nhiều. Tuy nhiên là em muốn đề cập ở đây là số lượng người tại Estonia là 1,3 triệu dân, và cũng như là Estonia đang nằm trong khối Schengen thì mình có thể gọi là dùng visa hoặc là dùng thẻ cư trú của Estonia để đi trong cái khối Schengen của mình. Okay. Estonia is recently now in Europe and also in America, it's very much known because of its digital development. We do a lot of things online. This is also one of the reasons why Estonia survived the COVID-19 epidemic very well, because we are used to do things online, to open businesses online, to teach online, to do many activities. So here you can see a little bit some of the key data about online using. Yes, beginning from banking, ending up with all kind of governmental processes. And the bottom here, bottom right corner here, you see about voting. Yes, it is possible to vote in the political elections. If you are not in your home country, or you are somewhere very busy, but you want to be a good citizen, everybody has an opportunity to vote in the elections. And so we are the only country in the world who use electronic voting. There are many, many other things, but this would be just the introduction. And as a teaser, I already say that this is also one of the main reasons why students from all over the world come to do university degree in Estonia. Thì để nói về điểm nổi trội nhất của Estonia của mình đó là xã hội gọi là xã hội mạng hóa ha. Thì tất cả những cái về ngân hàng nè, vote nè, bình chọn, hoặc là về gọi là khởi nghiệp, hay là những cái khía cạnh trong cuộc sống thì bên ở Estonia đều được tích hợp lên gọi là xã hội số hết. Nên là học sinh và cũng như là người đi làm ở đây thì khi mà gọi là học tại Estonia, trước đây thì là chương trình là đại học, nhưng mà bây giờ là có chương trình cấp 3, thì mình sẽ làm quen với lại cái xã hội số này tại Estonia. Yes, we have per capita, we have a very big amount of startup companies which have been successful as well. And this is also one of the things, just from Põltsamaa, from the presentation, you remember that from the different subjects and that the school is teaching, economy and entrepreneurship was the most successful one. Yes, to do, let's say, school, when you are already in school, to do your own first small companies, your small first ideas that you want to try out from very simple things. We try to teach this kind of entrepreneurship mindset, and schools are very much supporting the whole idea. So everything begins from education, and as we have done something very well systematically, then it means that we have also active young
and experienced entrepreneurs who do their startup companies as well. Thì ở Estonia có một điểm lợi thế đặc biệt nữa, đó chính là về cái tỷ lệ khởi nghiệp, cũng như là về cái phần khởi nghiệp của học sinh sau tốt nghiệp. Thì nếu như mà mình có định hướng là ví dụ như mình có một cái định hướng kinh doanh, hay là mình có một cái ý tưởng muốn gây dựng, thì Estonia trong quá trình học của mình đã có đào tạo cho học sinh những cái môn học này rồi. Ví dụ như là trong cái slide mà hồi trước của trường Posama thì có phần gọi là kinh tế học và giống như là khởi nghiệp. Thì học sinh nếu như mà có định hướng như vậy có thể chọn theo cái lộ trình đó để mà mình học và mình phát triển cái sự nghiệp khởi nghiệp của mình tại Estonia. And yes, some data here as well about our economy, our taxes, digital health, internet freedom, and one of my, let's say, some of my favorites here, as you see that we are a startup friendly country. This is definitely the skills and that you get also when you come to Estonia, how to orientate in the field of businesses and startup companies. And especially, let's say, as Estonia is so small, then people know each other and support each other and help them. And another thing which I like is that this World Press Freedom Index, according to the biggest network of journalists, Estonia has the second best position in the world. It means that if the journalists feel that Estonia is a free country and it's a good country for journalists, then it means it's a good country for basically everybody, beginning from students, ending up with employees, people who want to do businesses. So in that sense, it's not only, let's say, digital and the tools and technology, but also our mindset. We try to be active. We try to do new things. We try to do the things, not only the things right, but we also want to do the right things. Thì ở Estonia của mình ở đây thì mình sẽ có một vài cái bảng xếp hạng thế giới ha, nhưng mà anh Nero có đề cập đến hai cái đó. Đầu tiên là về cái phần startup ở đây, thì đứng thứ hai trên thế giới năm 2021 về việc là hỗ trợ sinh viên, học sinh và người đi làm khởi nghiệp, nên là những ý tưởng hoặc là những cái phát minh về khởi nghiệp có thể được nuôi dưỡng và cũng như được phát triển rất là mạnh ở Estonia. Và ngoài ra thì cái thứ hai là cái này sẽ là hỗ trợ cho việc là nếu như mình có quyền tự do ngôn luận, cũng như là mình có quyền học và làm những gì mình thích á, thì là trong xã hội như vậy thì mình sẽ phát triển được. Đó là cái tiêu chí của bên Estonia của mình. Okay. Yes. And anyway, yep, we are doing well according to this OECD. Estonia has the best education system in the world. And there are hundreds or even thousands of teachers from all over Europe and the world who come to see what is this thing that we do so well. So anyway, if you choose to come to Estonia and to study here, you will get all the understandings what we do. The keywords are autonomy. Your school, your teachers, they have pretty much freedom to decide how to teach the best things to all of you as well. So in that sense, Estonia is small but super efficient as well. Thì Estonia được biết đến là một trong những nước có cái nền giáo dục tân tiến nhất thế giới. Thì có rất là nhiều giáo viên cũng như là học sinh đến Estonia để học tập và làm việc ở đây theo môi trường giáo dục. Thì về Estonia là mỗi học sinh sẽ có một cái lộ trình học cũng như là cái chương trình học được thiết kế dành riêng cho học sinh đó, nên là các bạn sẽ không có bị gán theo một cái tiêu chuẩn hoặc là một cái tiêu chí nào hết, mà mỗi bạn sẽ có một cái hướng phát triển riêng. Yes. And yeah, some other keywords about, let's say, the education. So this is the data of how our students, how our school students perform. And as you can see, we are doing very well. And I think this is also one of the reasons why we invite you to study in Estonia as well, to the schools, but later on to the universities as well.
So we think that we can give you the knowledge and our ideas and our experience as well. Ừ. Thì đây là về gọi là những bảng xếp hạng liên quan đến việc học ha, về giáo dục ha. Thì đây là minh chứng cho việc là Estonia hoàn toàn là một đất nước xứng đáng cũng như là một lựa chọn hoàn hảo để mà học sinh có thể cân nhắc học cấp 3 và cũng như là lên chương trình đại học và định cư lâu dài sau này. Thì Estonia hoàn toàn có hết tất cả những cái tiêu chí để mà rèn luyện cho một học sinh hoàn thành tốt trong quá trình học của mình. Ừ. Our university studies, yes, I will keep it very short and simple. The 3 years in the bachelor's level, 2 years in the master's, and doctoral studies, PhD studies are 4 years. Our universities are doing very well in the world rankings as well. Yes, we are not in the world top 10 or in the world top 20, but according to the way how the rankings are built up, it includes a lot of information based on reputation. And in that sense, as Estonia is such a small country, this is the reasons why we can't be in the same list with American universities, for example. But technically, our subjects are world class and very good level. And while being in Estonia, you can network and cooperate with any other country in the world easily. But yes, to sum up, 3 years bachelor, 2 years master, and then doctoral degrees 4 years. Rồi, thì em sẽ xin trả lời câu hỏi của một vài anh chị liên quan đến phần là học sau cấp 3 của mình ha. Thì là mình sẽ có higher education ở đây là chương trình đại học hoặc là tiến sĩ, học cao lên nữa, thạc sĩ, tiến sĩ ha. Thì ở đây mình sẽ có cái lộ trình là học 3 năm đại học, 2 năm master và 4 năm là của tiến sĩ. Đó, thì học sinh của mình có thể gọi là có con đường thăng tiến và con đường học tập xuyên suốt quá trình học tại Estonia luôn. Và cơ hội là dành cho mỗi người. Thì hiện tại mình đang nói đến cái phần là học đại học, học cấp 3, học thạc sĩ gì đó bằng tiếng Estonia nha. Rồi, dĩ nhiên là các trường tại Estonia và chất lượng giáo dục tại Estonia là đã được minh chứng là rất là tốt rồi. Và anh Eero ở đây cũng muốn là nhấn mạnh là trường hoàn toàn có thể, gọi là nền giáo dục của Estonia hoàn toàn có thể hỗ trợ cho học sinh và tôi luyện cho học sinh tốt nhất trong cái định hướng tương lai của mình. This is the very easily you can see the amount of international degree students in Estonia. So the ones who come to do the full degree. As you can see, we have become a very popular country. 15 years ago or even more, we had less than 1,000 degree students. Then we have had more than 5,000. Yes, there have been some difficult situations here. Okay, directly speaking, why the numbers have dropped is that our countries where usually students were coming, one of them, for example, was Russia. One of them was Ukraine, as there is a war right now going on. And then it means that Estonia does not accept Russian students at all. So this is also, and Russia was number 2 sending country. So this is one of the reasons why the numbers have dropped a little bit. But otherwise, we have students from more than 125 countries. And we are always interested in receiving more students from all over the world. Mình có thể thấy đây là cái số liệu từ năm 2009 đến 2024 của mình. Thì số lượng học sinh gọi là quốc tế tăng lên hàng năm ha. Thì dĩ nhiên nó cũng sẽ có những cái khoảng chững lại bởi vì tình hình chính trị quốc tế. Tuy nhiên là theo xu hướng hiện tại thì số lượng học sinh quốc tế vẫn đang tăng trưởng rất là nhiều. Yeah, there's one comment about this one. So, is there a limitation for foreigner, like an international students to choose the degree to study? For example, like can they do medicine, or can they be a teacher in Estonia, for example, like that? You mean like to study or to work later on?
to study and then work later on? Is there any opportunity for them to do that, or is it exclusive for only Estonian? No, of course. Let's say these numbers that I'm showing here, this number is only about international students. On top of that, we have 40,000 Estonian university students as well. You can come and study. You can work during your studies as much as you want. The only condition is that you have to stay on full load in your studies as well. If you are a good student, then it means that your studies are okay, your results are good. Then it means you can work in the evenings, you can work in the weekends. So this is one of the best things that international students like, that they don't have to count the hours. They can work as much as they want and get exactly the experience they need, and then they can decide if they want to stay after studying in Estonia as well. There are no specific limits in that sense. If you learn, for example, and study in Estonian school level, for example, in Põltsamaa, you also master the language, then it means that basically the world is totally open for you. And you can, and then in that sense, regarding the labor market, I think the important thing is that that when you graduate, then and you go to work, then it means that the inviting body is not a university anymore, but then your future employer. So this is the main thing. But otherwise, you can come and work as much as you want everywhere. And I would say that this, if you choose it, in that sense, it's a combination of a school education as well. What I like is that you have a huge advantage. If you learn Estonian language, you are much more in a better position compared to all the other students who speak only English. Ok. Đây là một cái câu mà em nghĩ là tất cả mọi người cũng đang rất là thắc mắc, đó là tại sao mình lại phải học bằng tiếng Estonia khi mà mình học cấp 3 cũng như là học cao học đại học này nọ ở Estonia ha. Thì anh Ero cũng như là cô Katri hồi nãy cũng có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều về cái phần là học tiếng Estonia của mình. Thì cái này là hỗ trợ cho việc làm việc cũng như là sau này mình định cư lâu dài luôn, chứ không phải là chỉ để qua bên Estonia học cấp 3 học đại học rồi đi về. Đó, nên là nếu như mà mình có một cái định hướng dài hạn hơn, mình muốn được ở lại làm việc cũng như là cái cơ hội việc làm của mình tăng cao á, thì mình nên có tiếng Estonia và mình phải thật sự là chăm chút cho cái ngôn ngữ này. Ngoài ra thì như anh Ero nói là sẽ không có một cái giới hạn nào hết cho những cái ngành nghề mà một học sinh quốc tế có thể học và làm việc. Nên là dù mình có muốn làm bác sĩ, mình có muốn làm y tá, kỹ sư hay là thậm chí là giáo viên đều sẽ được tạo điều kiện để mà học và làm việc hết. And yes, the most popular programs, technically, if you study, I will keep it very short and simple. If you study in Estonian language, you can study basically anything in our universities, research universities and universities of applied sciences. Anything that I can study, you can study as well. In that sense, nationality is not important at all, but the language is. But if you study in English language, then yes, there are around 100 programs in bachelor's and master's level together. And then the selection is not, selection is smaller. But otherwise, this is now here, you can see that amongst the international students who study in English language, the most popular fields are business and law and administration, then the humanities and arts, beginning from music, ending up with film studies, semiotics, philosophy, and the third one is information and communication technology. So everything about software engineering, cybersecurity. As you saw, Põltsamaa is already ready to teach also robotics and everything. So these fields, in that sense, which are most popular, you already get the idea in Põltsamaa secondary school as well. But yes, to sum up in Estonian, the whole spectrum is open for you. Everything that we can study,
and this is everything we have, then you can study as well. Thì anh cũng muốn nhấn mạnh lại ở cái slide này thôi, đó chính là nếu như mà mình học bằng tiếng Anh thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái giới hạn nhất định để mà mình chọn ngành nghề và chọn ngành học. Tuy nhiên nếu mà mình học bằng tiếng Estonia thì là con đường của mình rộng mở ha, mình không có bất kỳ một cái giới hạn nào hết. And here you can see, I'm not very many words here. You can see the top 15 countries that you see where the students are coming from to study in Estonian universities, and only the full degree. On top of that, we have a huge amount of European students who come with Erasmus plus short programs, and mostly from Germany, from Spain, France, Italy, Finland. But the degree studies, yes, our neighboring country, Finland. And anyway, we get along with Finland very well, have always got and very good friends for us, and we do lots of things together. There are Estonian students studying in Finland as well, Finnish students studying in Estonia, and the other countries here as well, many neighboring countries. Some of them are faraway countries as well. So we have a very nice mix of different people, different experiences in our universities. Mình sẽ có rất là nhiều, gọi là, đa quốc gia ở đây ha, nhưng mà, lớn nhất vẫn là ở Phần Lan là đất nước kế bên trong cái khối, gọi là, tam giác kinh tế của mình. Thì mình sẽ có Phần Lan, Estonia và Thụy Điển là 3 cái nước mà hiện tại, tập trung chủ yếu của Finnish Future luôn. Nên là về cơ bản thì, chế độ học tập cũng như là những cái phúc lợi xã hội này nọ thì ở Phần Lan hay Estonia là như nhau, và ở bên Estonia sẽ là chào đón tất cả học sinh ngoại trừ nước Nghe. Yes, I would say that the best things, what I like most of all, sorry, somehow the video went closed. Okay, now I'm back again. So the best things which I like is that we have small classrooms, just like Põltsamaa has small classrooms in the school level, in the universities as well. We can talk every day basically to the professors and teachers and lecturers. So the teacher and student ratio is super good. We are affordable. I think in 10 or 15 years, Estonia will become more expensive, I'm afraid. So right now is a very good time compared to the future. We have really innovative and nice study programs. These are the tuition fees, but there is a but. These are the tuition fees if you decide to study in English language in the university. When you speak Estonian, according to the law, all the programs in Estonian language are for free. Universities can't even charge. Now they are discussing, there is a discussion going on that maybe universities can charge for some programs, but otherwise, technically, everything is everything in Estonian you study for free. This is one of our country's philosophy, that education is such a big value and people shouldn't pay for that. They should actually get the education and the foundation of your future life for free. And yes, anyway, Estonian school system, university system, our people have basically used all these skills and networking to create their own companies or to work in public sector, private sector, create their own companies, work for bigger systems. So anyway, whatever you want to do in the future, in that sense, Estonian education system is laying a very good foundation for that. Thì ở đây để mà tóm gọn lại cho cái slide này của mình ha, thì ở trong đây mình sẽ thấy được là cái giá tiền ở đây là 2.000 cho đến 13.200 euro cho một năm. Nhưng mà đây là chi phí khi mà mình học chương trình đại học bằng tiếng Anh. Nên là với chương trình của Finnish Future là mình sẽ học bằng tiếng Estonia thì nó sẽ hoàn toàn miễn phí, và từ cấp 3 đại học rồi tiến sĩ này nọ luôn là khi mà mình học bằng chương trình Estonia là mình sẽ được miễn phí hoàn toàn. Đó là cái mà mình có thể cân nhắc để mà mình lựa chọn. Ngoài cái việc là sử dụng tiếng thì có thể tăng cao cái khả năng xin việc làm cũng như là định cư của mình sau này. Thì ngoài ra thì cũng sẽ có những cái gọi là công ty mà nổi tiếng trên thế giới như là Wise, Bolt này nọ nè, cũng bắt nguồn từ Estonia, nên đó là một cái cơ hội để cho học sinh của mình cân nhắc và có cơ hội làm việc với lại những cái tập đoàn lớn này. Yes, and a little bit about science as well.
So 1/3, so basically, yes, one of every 3 doctoral students is actually a foreign person, an international person. So we are totally used with being in the international environment. And one more thing, we had a change in the law recently that every PhD student now is an employee. They are not like classical students anymore, but they are employees at the university who get a salary. So anyway, when you already think about longer term and longer investments and ideas, maybe you want to create the new startup company and the new unicorn value company. Totally fine. But maybe you want to become a researcher and work for the universities. So that's a very good option as well. And continue and bring maybe science and businesses together. So yes, this it's just as an idea for the future that PhD studies are waiting for you as well. So there's one question about the pathway to study, for example, university or PhD in Estonia. So with the Estonian path, like the student have to study in Estonian, so can Yes. they apply directly to one university in Estonia, or they have to study, for example, like high school first, and then they come to university in Aha. Estonian? When you speak Estonian language, then you can apply directly. Let's imagine that Nia, like you, for example, or for example, your parents who are maybe, for example, 50, 60 or 70 years old, if they get to learn Estonian, they can apply as well. So it doesn't matter. This language is important. You have to show that you speak the language. Then you need to show that you have the qualification of the previous education. So if you want to come to study to our universities, you have to show that you have secondary education or high school. Like in America, they say high school education. And these are the main requirements. So the official understanding is that if you qualify to study in a Vietnamese university with your secondary school diploma, then you should qualify actually wherever in the world. Just that sometimes the selection process is more difficult, competition is more difficult, but technically, administratively, if you speak Estonian language, you can study for free. You can apply just like I am applying or all the other Estonians. So then you just need to know that which fields are maybe more competitive, because on language is only one thing, but then maybe you have to show your portfolio, maybe you have to participate in the interviews, maybe you need to do some admission tests just like Estonians, but otherwise, yes, you can come directly as well. Yeah, so speaking of the student journey here, I will interrupt a little bit. So I will talk a little bit about the part of where finance future can help student instead of, Yes. like fighting all those things by yourself. So finance future, actually right now we have the like high school pathway for the student, international students. And we here to help the students can go to Estonia during the high school, and they can prepare the language, they can prepare the knowledge in order to apply to university in Estonia. So what we have here is the, like we have the opportunity, and we also have the support. However, the first barrier of the students here is that they have to have the motivation, and also they have to have the potential to study the language. And when everything meets the demand here, student can go to Estonia to study high school. So, đây là một cái lộ trình đơn giản của học sinh của Finance Future ha. Thì để mà tạo điều kiện cũng như là hỗ trợ cho học sinh của mình có thể sang Estonia học cấp 3, và cũng như là lộ trình thăng tiến học lên trường đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, và cũng như là lâu dài sau này định cư á, thì mình sẽ đi bắt đầu từ học cấp 3 trước, và học sinh sẽ học tiếng Estonia của Finance Future, sau đó thi lấy bằng B1, và sau đó mình sẽ ứng tuyển đậu vào trường. Mình đã bắt đầu trường rồi thì mình sẽ làm hồ sơ thẻ cư trú để sang Estonia và du học Estonia. Thì cái lộ trình này như hồi nãy anh Ero có nói, thì là học sinh có thể ứng tuyển trực tiếp vào
các trường đại học luôn. Tuy nhiên là cái tỷ lệ mà mình có thể ứng tuyển trực tiếp vào trường đại học Estonia theo ngôn ngữ Estonia thì nó rất là khó, bởi vì như mọi người biết là mình ứng tuyển ở Việt Nam đi, bằng tiếng Việt nó cũng đã rất là khó rồi, nhưng mà bằng một cái ngôn ngữ mới lạ và cái trình độ của mình không đủ cao á, thì cũng sẽ rất là khó để mà mình có thể giành được cái slot học. Nên là để mà chuẩn bị sớm cho học sinh thì mình sẽ học từ cấp 3 để mà mình tôi luyện cái tiếng trước, rồi sau đó mình sẽ đi lên học trường đại học của mình ha. Thì đây là một cái lộ trình đơn giản của một học sinh, là mình sẽ học chuẩn bị trong vòng 1 năm tiếng để mà mình có được cái bằng B1.1 trước. Rồi sau đó khi mà mình đã đủ 15 tuổi, 15 years old ha, thì mình sẽ ứng tuyển vào các trường trung học phổ thông của Estonia là đối tác của Finance Future. Thì ở đây hiện tại mình đang có trường Posama, và trường Posama này là đối tác tuyển độc quyền của Finance Future, nên là học sinh có thể được, nếu mà tham gia chương trình thì hầu như là được tuyển thẳng, với điều kiện là học sinh phải theo chương trình của mình, theo lộ trình của mình từ đầu đến cuối. Rồi, thì khi mà học sinh tiếp tục tham gia chương trình thì Finance Future vẫn sẽ hỗ trợ bạn xuyên suốt quá trình học trung học phổ thông cho đến khi mà mình ứng tuyển đại học luôn. Đó là về cái chương trình của mình. Yep. So I think I go a little bit over past your slide. So is there anything that you want to share more? I think anyway, you can check the website, Study in Estonia. The ones who speak English, everything is there as well. You can see how we introduce studying in Estonia as well. And I think to finish my part, Nia, you can show the short video of our universities as well. We prepared a video. We have altogether 18, so 18 universities. Some of them are super small, some of them are bigger. So, but we did a drone video, so you can have a look. It was done 2 years ago, so you can have a look how our institutions look like from the air. Okay, you got 1 subscribe and 1 like from me. Thank Okay, you. Nice. I got a goosebump. Yes. So anyway, this was an overview of all of them, but many of them don't have a program in English. They have only programs in Estonian language, which means that the question that we had before, if you speak already Estonian, and then all of them are open for you, and you can check out all of them.
Thì anh Ero muốn kết lại cái phần của anh ở đây, đó chính là nếu như mà mình muốn có đa dạng cái gọi là sự lựa chọn cũng như là về cơ hội việc làm cũng như là ngành học, thì mình nên học bằng tiếng Estonia, và như vậy thì mình sẽ không bị giới hạn về cái số lượng ngành nữa. Yeah, so we have 5 questions here. So now we can move to the Q&A session, I believe. Okay. One from the high school. Katri and Anela, are you still here? Yes, we're still here. Yeah, I'm so sorry for yeah. So here we have the like some questions about the expense for each student, because like you already mentioned about the dormitory is 60 euros per student per month. However, there are a lot of like other expenses. So do you have the estimated number for an international students when living in your school? For example, like dinner and groceries, things like that. Oh, that's a difficult one. We haven't done that Okay, so I think we calculation. can, yeah. So maybe after this one, when we have the information, I will get back to the audience. Maybe Eero can help. Has this been asked before? Like, what is the general cost of living in Estonia? Yeah, let's say yes. For the university students, I would say that the dormitories, the student residence, it's maybe 120, 150 euros per month So that's as cheaper in accommodation. Põltsamaa. Yes, in Põltsamaa it's already much more affordable, but also Tallinn and Tartu are bigger towns as well, and of course that's one of the reasons. Then the other thing is, if you want to rent, let's say in the future, if you want to rent an apartment for living, I think that if you find a good place and you are fast as well, you would get it around 500 euros per month, maybe 600 euros per month for the room rent. If you live alone, it's like that, but maybe you live with somebody else, then it means the costs are cheaper as well. In Tallinn, clearly, I know, okay, that's a story, but I know that some European students who come with an exchange program, they know that once in a lifetime they want to live in the town hall square in the old town, in the medieval part, and they are ready to pay even 1,000 euros per month. So it means that there are many options available, but technically an apartment, I think around 500 euros per month, student residences up to 150. And the food costs, now it depends. I think it is possible around 250 euros, maybe 300 euros per month. But it means as well, who likes to cook themselves, then it's more affordable. If you want to go out sometimes as well, then actually it is possible. For example, as I live in Tartu, I live in the second biggest town, then the student lunch is all over the different places. It is possible to get also quite affordable prices and quite good prices as well. But of course, it is possible to live a more expensive life as well. But around something like that. Okay. And regarding the accommodation as well, so is the accommodation available for all of the students? Speaking of high school first, because Põltsamaa, we have like the dormitory for the students. So we assure that when the students they get accepted to the school, they will be assigned a place to live, right? So they don't have to go search for a place or anything like that. Most high schools in Estonia don't have dormitories, but there are some high schools that do, and Põltsamaa is one of them that does. Okay. Thì nói về cái phần ký túc xá của mình ha, thì học sinh khi mà học ở trường Põltsamaa liên kết với Finance Future là khi mà
đã được nhận rồi thì là chỗ ở của mình sẽ được sắp sẵn luôn, chứ mình không cần phải đi kiếm chỗ ở bên ngoài. Rồi, okay. And also speaking of the what's it called, like the student counselor. So is a student counselor will he or she follow the students like throughout 3 years in high school and then decide, for example, what major, what fields they need to go in university? Do you catch my question? Was this for us, the question? Oh, yes. Yes. It's for high school. Yes, we have this career counseling. This is done throughout the high school years, mostly by the class teacher, but there are also special counselors who do one-on-one interviews with the students, and this is done, yes, so that the student gets to know his or her strengths better and to make more informed choice for the further studies. And they also know the options, further study options. Okay, thank you. And there's one question about the part-time job for students, like high school student. Can they do part-time job when they are like 16 or 17? Now this is for you the question. We had serious discussions here in the media recently about the age of students. Anyway, now it's obligatory to go to school up to when you are 18 years old, but it also included something about the working. I don't remember what was the final outcome of these discussions. I think it's you have to be 16, and it's the limited hours. Okay. But I also am not prepared to tell you the exact details. Okay. Do you know how many But hours anyway, they can work? ei, nad saavad rohkem juurde teha. See on seadusemuutuse alles, aga seda tuleks uurida. Yeah, we're not sure. They It can work is- part-time, but it's a limited time that they can work officially. It is, yes, it is a little bit a fresh topic. It is very recent. These discussions were in the media amongst the employers associations, amongst the Ministry of Education, let's say that how many hours really the students should have, because as the law changed, then it meant that if you are a school student, you have some limits, you have certain limits. And now I think the discussions still haven't ended. Anyway, we will find it out. We will find it out. But regarding university studies, it's very easy. For the students, there is no limit, but they have to stay full load in their academic studies. If they study well, all is good. They can work every evening, every weekend, every holiday, as much as possible, as much as they want, of course. But anyway, working is not the main idea. But if you want to already discover the Estonian labor market at the moment, our law, this is one of the best legislations that we have. That it's exactly a very good platform later on to work full time as well. Chung quy lại thì khi mà mình gọi là đi học ở bên Estonia thì mình nên tính đến việc là học nhiều hơn, và dĩ nhiên cũng tạo điều kiện cho học sinh của mình có thể học, gọi là làm việc bán thời gian xuyên suốt quá trình học. Tuy nhiên nếu như mà nó ảnh hưởng đến việc học cũng như là thành tích học tập và làm cản trở cho cái quá trình mà gọi là ban đầu mà mục tiêu ban đầu mà mình đến, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc là mình định cư ở lại lâu dài hơn. Nên là mình nên cân nhắc về việc này, và mình nên chuẩn bị tài chính đầy đủ trước khi mà mình sang Estonia, để mà mình không có nhất thiết phải gọi là tham gia vào cái thị trường lao động quá sớm và dành hết thời gian cho nó. Okay. So Edro, are you familiar with the student visa here? Okay, so one person asked about the difficulty in getting an Estonian student visa.
Now, this is actually that we should also discuss with Martin and Tuomas as well, because we don't have an embassy there. So officially there should be another embassy. I'm now thinking, is it Singapore or is it Yes. India? But there should be another embassy, a little bit like representing us. But regarding the future coming to Estonia, I think through Finnest, I think the system should be a little bit easier and more systematic, and I would let maybe, yes, exactly, later on future Martin and maybe Tuomas comment on this as well, because to get the D visa, which is a long stay visa, then you have to go to the closest embassy. But for the short stay visa, then it's possible that another embassy is representing Estonia as well. So that's but now regarding coming to Estonia, I really do not know that so clearly. But yeah, so of course I think that they should visit either Singapore or Beijing office or embassy. So I think this is what we've discussed with foreign ministry as well. And also, this is like the first sneak peek of the Estonian program here for Finest Future and all of the partner schools. So we will have another like webinars and another series for like detailed major, for example, like student visa, how to study Estonian effectively, and also like school selection as well. So if you are interested in the program, like Estonia program, you can, just follow us on Facebook and other social media, and we absolutely deliver all of the information to you really soon. Okay. Yeah, I think we will have 2 more questions, and then let's call it a day. So one person asked about the competitiveness in the admission process. For example, like acceptance rate to get accepted to high school. So I don't know if Posama, like Katri and Anela, you can share a little bit about the quota per year that you receive, and how is the competitiveness rate? konkurssi, me võtame vastu vist. Põhimõtteliselt ei ole. We don't accept all those who we have the criteria, and those who meet the criteria, we accept those students. I mean, like, do you have the number, how many students you accept per year, or something like that? Öelda midagi, me 100 ei võta, ütleme, et me võtame siuke 60, võtame 70, võtame. About 60-70 per year we accept, like new students. Okay. And altogether we have about 150. Okay. Thì hàng năm của mình, trường của mình là sẽ nhận là 60 đến 70 học sinh ha, cho chương trình cấp 3 của mình, để mà tổng cộng thì là sẽ cỡ 150 học sinh á. Rồi. Let's see. Okay. I think most the answers are answered. Most questions are answered here. So because today is like a great opportunity to meet the school representatives and also study in Estonia representative. So I hope that from Posama, you guys can have one, one tips or one advice that you want to deliver to the potential, like the future students at your school. And also for Edro, you also, if it's possible, you can also deliver one advice for the audience here, like study. So if I could have one thing to say now, this is a difficult question. Yeah, this is a difficult one now. So one thing I would recommend is that I think anyway, it's also one of these Estonian very old proverbs that start preparing
as soon as possible, step by step, slowly and nicely. And then everything is becoming much easier later on in the future. And I'm repeating this myself every day as well. Let's say whatever there is, maybe to start preparing already some kind of events that take place in December. I should do it now, because December is coming super quickly. And all the other things as well. If it means about studying in another country, maybe step by step learning the language. So I think this is the most important thing, to prepare and plan, because life is going so quickly, everything is so fast, the whole society around us. So the only thing that would help is that to plan as well as you can, like step by step, and figure out everything, and of course to keep on asking questions. Keep on asking questions and questioning and everything, and checking out. Then the more information you have, the easier it is to take later on decisions as well. And also the step by step that you do everything, it means like if you ask and contact all the people, for example, you talk to us, and then you have also more contacts, and the more knowledge you get, the easier it is to take later on decisions as well. Anyway, we would be very happy to see students coming here and ready to help you as much as possible. Okay, thank you, Edro. And the school side? The same. The language, and to have the courage to take the first steps. I understand that it's to moving to a school in a different country. I'm sure most people in Vietnam, or not most, but a lot of people in Vietnam, they haven't heard of Estonia. So this is a big decision for the family who's sending their kid to study here. From our side, we can say that we have a very personal approach. We make an effort to get to know all of our students. So once they are here, I think they are welcomed, and they are taken good care of and supported. But to make the first step, that's I wish you courage, and to have this adventurous sense in you. Really appreciate it. Like that's what I want to, disclose this webinar today. So cảm ơn các anh chị và các bạn học sinh và các bạn bè quốc tế đã tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay với hai đại diện là trường Posama Study in Estonia của mình. Thì em mong rằng là buổi hội thảo đầu tiên này về thị trường Estonia đã cung cấp cho mình rất là nhiều thông tin quý giá, cũng như là những cái khởi đầu để cho mình cân nhắc xem Estonia có phải là một cái lựa chọn điểm đến cho mình, cho con em của mình để chọn học cấp 3 cũng như là đại học và định cư lâu dài sau này hay không. Nên là trong thời gian sắp tới chắc chắn là Finance Future sẽ có những cái buổi webinar khác nữa để mà mình bổ túc thêm những cái thông tin và cũng như là những cái quy trình để mà học như thế nào và thành công như thế nào ở Estonia. Thì cảm ơn mọi người đã tham gia buổi ngày hôm nay và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Thank you so much, everyone, and I appreciate for your appearance today and all of your presentation. So see you very soon. Okay, thank you. Yeah. Thank you very Goodbye. much. Bye, see ya. And greetings, and have a nice evening, all of you. Thank you. Bye.